Всем привет, на планете YouTube, с вами я, VERTIGOSHOW, мы с вами продолжаем проходить Life is Strange, съезжающие цвета, DLC, история за Стеф. Короче, надеюсь, сегодня у меня получится сделать финал, надеюсь, за час. Вкратце, играем за Стеф, это как бы наша вся локация, до конца как бы данного эпизода. Мы уже здесь работаем как бы долгое время, это для нас лично, для меня второй день. Как нам показывают, но мы здесь уже довольно долго. Получается, ничего интересного, интересно сайты знакомства и интересно отвечать на звонки. Все. И куча пропаганды здесь, очень много. Мне впихать в лицо, все. Больше мне нечего сказать, как бы DLC полный кал, и я как бы не удивлен. Плюс люди говорили до этого, я слышал, то что DLC такое себе. Все, как бы, тоже бери что-то покушать, попить, приятного тебе просмотра и аппетита. Не удивляйся, если я буду скипать, либо что-то еще, потому что хочу просто пройти и все, забить нахер на это все. Давай вспомним игру. Откроем кладовку какую-то. Да и по сути все, ну еще сайты знакомства есть. Ой, блять, я помню игру. Подожди, а как вспоминать игру, если мы в итоге проиграли? Если так по логике вещей судить. Ну, забрасывай мячик. Чел, я умею играть. Вот так вот, вот и все. Боже, чел! Я не читаю ваши сообщения. Бля, ты что, дебил? В очко лови. Блядь, да он заебал. Он меня раздражает просто. Да ты тварь! Я тебя не слышу. Okay. It's just that, you know, I'm about to kick this ball right past your goalie. Dude. Боже, какой же лох. Чел, научись играть. Для начала. Боже, нищий. Никто меня не победит в эту игру. It's the poor craftsman who blames his tool. Вспомнила игру, у себя в голове победила и все. Ясно, ладно, что у нас здесь? Нихера себе! Какое большое место, оказывается. По факту мы сейчас должны пройти этот второй день. Здесь вроде 4 дня, если я не ошибаюсь. Так, подожди, ладно, мне надо телефон зайти, мне кто-то написала. Женщина со змеей. Собаки клевые, мне нравятся кошки и собаки, мне похуй. Бля, ебать дура. Алло, че меня все скипают? Я бы помял ее сисечки. Вот именно. Пообщаться с кем-то? Ты что, дура? Только скажи мне, что пообщаться. Блять, как же читаемо. Угу. На, банчик тебе, шлюха. Okay, mystery wallcat. Time to earn your keep. Oh, good. I was afraid we were gonna run out of boxes. Oh, man. Better leave that here, or I'll be shaking it on the radio until I get fired. That's not even close to enough stickers. I bet you've seen your fair share of bad haircuts, haven't you? Free them! Ну да, скорее всего, сейчас закончится данный эпизод, так как я по факту все дела сделал. А реально, смотри, я все дела сделал.
Все задачи на радиовышке, отпереть сейф. Но я по факту все задачи выполнил. Я Meant to be a hit. вроде сделал. Maybe I can guess the combination. There are only Какую комбинацию? a bajillion И что, я должен с картинки понять комбинацию? Бля, это, наверное, где-то надо искать. Ну, короче, если правильно я понял, то такой пароль. Finally, I can destroy more Вроде не than I can тупой. on my day. Oh, Так, awesome. ладно, какие дела закончить? Я вроде все This изучил. Grady kid has good taste. Подожди, кто? Вот, я вроде все изучил. Вроде всем I can finally get back in the поговорил. booth and play this Там record, что-то еще if сделал. anyone still cares. Ooh, maybe it's time for a little record store archaeology. That must have been some party. Oh wow, cradle snack. I think Kasha ran this place for Ясно. a long time. Сразу скажу, вам, возможно, не понравится мое прохождение данного DLC, потому что прохожу на TBS. Если у вас будут вопросы, зачем тогда прохожу, потому что я прохожу все. Не важно какая игра, не важно какой DLC, даже если говно. Это просто все будет зависеть от того, насколько долго я буду это проходить. I know it's not that Так, much, что but I получается? have Я же some все ideas. сделал, получается. About this type. Убрать... Прайда? Что за прайда? Что это такое вообще? Боже, ебать сколько пропаганды. 18-й год. Прикольно на чили цветочек. С гитарой, кстати, только сейчас обратил внимание. This place looks great. Ну все получается, второй день лично для меня закончен, да? Я думаю, можно будет пройти за час. Если я за час, считай, тот первую серию прошел 2 серии, то сейчас тоже должно пройти. Ну короче, ладно. All good things must come to an end. Так, и что мне делать? Every pride decoration must come down. А, просто убраться? Или чё? Eventually, I'll get this hanging over my drumstick again. Не надо. Izzy bought this for my kitchen table. Так, что мне надо сделать? Our first pride together. Every time I look Многое, at this, кстати, изучать можно. I feel part of something. Why do we celebrate? Why is it so important? For generations, we have had to live in hiding or reject who we are in order to protect ourselves. To this day, queer people live in fear. That is why we celebrate, to show the world that we exist and that we are not ashamed. We are proud. Just having the courage to be here, to be yourself in this world, that is an act of rebellion, of resistance. I want to be her. Same. I love these so much. Our lettering was on point. Без комментариев. Isn't it weird? The event we look forward to all year basically boils down to sitting around on the grass all afternoon. And spending way too much money. And meeting cool people. And recharging my entire soul. Бедни. Word. Alright, signs are dry. Let's go. Даже не зря я уехал с этого города. Pride isn't over until the flag comes down. I think I'll save this for last. People are always afraid to take the ones Chloe made. Оя? Это есть отсылки? Check out all these booths pretending they give a shit about us. А, for вот 1 пошли month отсылки, out of the если year. это Хлоя. I know. Получается, Стеф и Хлоя знали друг It's друга. hilarious. We care so Я не much. помню просто голос Хлои, тот же я не могу вспомнить, это она или нет. Oh, we're committed to hassling everyone, straight or gay. Would you two ladies like to become proud new credit card holders? I'm gonna go mess with her. No, don't. Chloe, I swear to God. Я вроде все убрал, нет? Нет. Но это она не убирает. Тут вроде бы больше ничего не было. А, нет, вот. Cheers. Но это получается последнее.
You look happy. Just thinking about last week when the waiter came over and we stopped holding hands just in case. Fuck. It feels good not to worry about shit like that. Even just for one weekend. Yeah. Короче. Да и слава богу, что я скипнул. О боже, он и здесь трендит. Вот этот изи. Quick, thank you guys so Боже, much какой же у for него being up противный tonight to голос. support the LGBTQIA youth shelter. Надеюсь, его затрахают медведи I до just want to смерти. say, holy shit! You all have made this the best Pride ever. Literally ever. Понимаете, мне на это все насрать, но просто когда так много пихают этой пропаганды мне в лицо, когда я хочу просто насладиться игрой, а игра как бы кал, We have то one меня это more как бы немножко song бесит. called Content Cafeteria. 1, 2, 3, 4. Так, ну получается, мне надо вот этот флаг спрятать, нет? Flag on the front door. А чего тогда нельзя было спрятать? There Какая were so many разница? flags. I have no idea what any of these mean. Genderqueer pride, bi pride, hand pride, lesbian pride, bear pride, I think. I look like a normie. I should have worn something cooler. Stephanie, you look just like a 14-year-old homo at your first pride, just like everyone else here once was, and they all think you're adorable. You don't need to try. You're exactly where you belong. Ну все What the получается. hell am I doing here? Заканчивается этот день, да, наконец-то. И осталось еще 2 дня. Проработать и заканчивается эпизод. Не знаю, получится ли у меня за часовую серию. Возможно, 1,5 часа придется делать. Ну, как бы час я уже отыграл. Проходится за 3 часа. Примерно. Может, вообще за 2 я пройду. Минус день, еще один. Окей, Хэллоуин. Так, окей. 3-й день пошел. Steph, you know you can talk to me, right? About anything. If there was something to talk about, It's just you haven't been yourself lately. You're working crazy hours, dodging calls. We're your family. We're here for you, you know? Citizens of Haven, do not touch those dials. I have a jam-packed show for you, going all night long. Of course, I'll keep playing you the dopest music in all the land. Of course, I'll answer your calls and your futures. And, of course, I'll update you on the saga of the record store Devil Cat and my futile attempts to tame her savage heart. But first... Выкинь ее просто, если она так выебывается. But first, another track. Короче, у нее какой-то депрессняк, да, осенний. Okay. Так, пошел 3-й день. Go. Где мой чувак, алло? Same shit, different. Все то же самое, кстати. Банальная херня. What the hell? Oh, fucking Valkyrie. What am I supposed to do with this? Угу. Kind Haven listeners, by now you've heard me talk about everything the Black Lantern is famous for. Great food, great beer, great service, and great atmosphere. So what are you waiting for? One more reason to go? Then consider. Dinner hour? Вот этот Don't бро. worry, you can still get dinner outside of that 1 hour. But yeah, dinner hour at the Lantern, it's the best. And just when you thought it couldn't get any better, you can now look forward to live music on Monday evenings. Я, Or, короче, даже не maybe прочитал, я Sunday просто evenings. динозавриков кидаю. You show up on Sunday and there's no music, that's how you'll know it's on Monday. Drop by today and tell them Steph sent you. Hey, you're on the air with Steph. Hey, all right. Thanks for taking my call. Don't thank me yet. What can I predict you for? Well, I don't know. I'm out here. Я, кстати, знаю, что некоторых раздражает пожарных, когда их называют пожарников.
Got any tips for staying mentally healthy inside a tiny little booth? Asking for a friend. What can I say? I'm a level 90 loner. How about yourself? Probably closer to like level 10. All right, fireman. Since this is still a fortune-telling show, how about this? You can tell me my fortune. Well, I'm no radio psychic, but I'll do my best. What would you like to know? What are the odds I end up being alone forever? Okay. Is this a fear or an aspiration? Well, it's the natural endpoint of my current. Ну, если говорить про Стеф, она боится. I wanted to at least be on purpose. I don't have a crystal cootie catcher or whatever to look into, but I can tell you this. Getting away from everyone is the easy part. Sometimes it's even too easy. I wouldn't say that. I've never left anyone without feeling bad. But feelings are portable. You can take them with you straight out of town. So I learned this the hard way, but the idea of being alone can be a lot more enticing than reality. And too often, the people who want to be alone real bad, they're the ones who end up calling into radio shows just to hear a stranger's voice. But that wasn't really a fortune, was it? You got me. I'll have to do better next time. Thanks for the chat. And thank you for listening to KRCT. Пошли пока поизучаем. Все равно ничего делать. Надо, конечно, вот это все рекламировать там, ну ладно. Давай все изучим. О, кстати, мы проигрываем все равно. I stuck the tour list on my laptop. Let's see what still needs doing. Да, мне много чего надо сделать. Charlotte and I started this book club where we read the trashiest crime novels and then talk about how much we love them. Fresh goodies. Time to find your home. Oh yeah, I should add a tally for yesterday's match. That game took a lot out of me. But then, they all do. Ну, давай, я готов тебя еще раз нагнуть. Где эти кнопки? Бля, мяч исчез. Aw, Видел? adorable. You think you're the master? Изи. That's the plan. Алло, ты что, играть научился? Дружок, меня никто не выиграет. Главное, во время этого не общайтесь со мной. Я настроен фул. Алло, как? Алло, ну я же отбивал. Алло, на связи? Ты что, играть научился? А нахер его так дернул, он что, дебил? Пропусти уже этот ход. Бля, ты что, играть научился? Не тяни мое время. Ебать он, конечно, лоп. Ах ты, сука. А мне насрать на тебя. Я буду играть. Опа. Hey Gabe, where did you get that scratch on your hand? Я не знаю, про что мы общаемся, но я чувствую то, что я правильно выбираю. Вот и все. Подождите, я себе тут поправлял. Да алло, ну нечестно, почему я все время отвлекаюсь? Это вообще странно оно играется, если честно. А мое время затягивает. Ты можешь пропустить уже в очко и все. Последнее причем. Наконец-то, все, давай, друг, уехал. Так, ладно, 20 минут, боже, как будто придется... Ой, нет, двухчасовую я не хочу, блин, надо было, наверное, по 1,5 часа записывать. Можно, конечно, оставить на 3-ю серию, но я не хочу. Честно, не хочу. Я готов записать 1,5-часовую серию данного, как бы, эпизода. This is what it's come to. Bribing my cat. Ну да. Ну, красиво. Угу. Можно мне это не показывать, и мы дальше пойдем. А чё крыса мертвая? I might have been a
what's making my snare buzz. Ugh. Oh man, I'm only 20 years too late. Pull yourself together, Misty. Sometimes I stand here and gossip about myself. Damn, Ninja Cat, I just filled this up. This thing's really coming along. Что-то это уже, знаете, как будто скины накупил, и все. But wait, И выделяешься так. there's more. Looks like some vigilante justice to me. И что ты написал? Let's see what Ethan Боже, did. что здесь происходит? Алло. Кто задонатил? Backseat bingo. Угу. Saints Row. Does that sound Святые. familiar? Понимаю. Can't afford them yet. You can't just let customers pluck up all the good stuff. The campaign's kind of on hiatus right now. Oh shit. I need to give this back. I should probably stop sourcing my daily caloric intake from this table. No matter how many times I clean it, I can't get rid of the smell. This is like 95% Twizzler wrappers. Hope the last person who used А крыса this ее не remembered to смущает, clock да? out. Она это изучить не Can't хочет. afford 15 years of overtime. Крыса это Found дефолт. this just dumped in a corner. I'm hoping the wiring's still good. Чисто Валькирий доказал то, что I он will охотник. rest until Или you're она. more sticker than support. Вроде она. Женщина суровая. Legends tell of a distant epoch when more than one employee's coat hung from this rack. Я вообще не вижу смысла вот это все изучать, ну а в чем смысл? Dude was camped out here for 3 hours. Didn't buy a thing. On the plus side, Мне просто лично did не leave интересно. all this shit for me to clean up. Угу. Let's see what I have left. Oh, good. All of it. All right. Just a few chores left. Gotta grab this from the CD section. Мне звонит, потерпит. We haven't Задолбали exactly been мне getting the звонить. cream of the crop for this job opening. Definitely getting this one framed. Свою песню послушать. Я вроде скипнул, да, получается? Но мне все равно надо все изучать потом, чтобы выполнять вот эти квесты. Found it. Блин, а у меня еще один день. Ай. Ну давай позатягивай, мне ж это так надо. Мне ж так интересно, как бушует буря. Been a while since I've worked on my song. I've been tinkering with this one for like half a year, and I still don't know what it's supposed to be. Это Дибана зажигает эта It песня. might sound pretty dope with a breakdown, right? Вообще хуйня, если честно, And a получается. vocal track. Maybe I'll really bring the doom and gloom in the breakdown. А вообще, по факту, если не растягивать весь этот момент, то можно проходить очень быстро. То есть, если ничего не изучать, не смотреть, потому что это все неинтересно. Все получается. Скип тебя. Ты какая-то странная. Ты маньячка вообще. Ты шикарная. Угу. Воу. Иди готовь пирожки. Это похоже на меня. Да я понял, спасибо. О, я случайно ее взял. Ля, это кто? Что за пацан? Ля, что за принцесса? Это вообще инвалидка. Я люблю собак. Fuck you, app. В натуре, понял? Майки, блядь, ты вообще отстанешь от меня? Ля, чё он так надоедать мне? Вообще гей. Так, ема у меня все в час. Так, женщина, что Get ты it мне together, пишешь? Steph. Best foot forward. Ну чё, пишем, да? Ждем, как всегда. You got this, Tori. Давай, давай. Тебе это надо, не мне.
Моя фанатка. Ну и чё, можно приехать. Честь тебе, сука. Ритусик. I really don't feel up to playing this game right now. Напишу первое. I should put on a Я happy женщина с face and яйцами. play nice. But God, I don't know if I have the energy. Как же она быстро печатает. Ты чё? Это моя... Это мой прикол, на тебе, ЧС, дура. Женщины. Сложно найти любовь. Да? Что мне надо поделать? Взять? Давай возьмем. Короче, как же мне интересно. А я еще просто понимаю, что еще один день остался. Точно, ну то есть мне надо этот закончить. Потом следующий день надо закончить. И так далее. You're on with Steph. Yes. Okay. I need your help. I'm in trouble with HR. What did you do? I screwed up. I was chatting with my coworker about the gym. We were talking about leg day, and she said she wanted to work more on her lower body. Here it comes. What did you say? I said her butt was fine as is, and she shouldn't worry about it, which was dumb. Uh-huh. Did you also call her toots and compliment her on her gams? It's not like that. We're friends. It's just a slip of the tongue, and now it's all blown out of proportion. I'm not that kind of guy, really.
but now I'm freaking out. Can you tell me what will happen with HR? I'll see what I can do. Ты просто делаешь на протяжении всего этого DLC одни и те же самые действия. Я даже не хочу изучать локации. То есть мне насрать. Я просто сейчас пойду туда, куда надо, и все. Я даже отвечаю всем как стерва. Мне так насрать на их жизни. Next to a hang in there poster from the 80s. You tell HR the same story you told me about leg day and not being that kind of guy. But your HR rep isn't having any of it. No. Really? You read the riot act about appropriate workplace interactions, notes get scribbled in your file. In the end, you're let off with an official warning. That's so unfair. It was a stupid mistake. Does that make me some creep all of a sudden? Alright, man, just stop. Clearly, you care more about your perception of yourself as a good guy than actually doing good. But You don't want to accept responsibility. You just want to skate by and avoid ever owning up to what you did. And that makes you worse than a creep. It makes you an asshole. Please direct any further questions to your HR rep. Thanks for the call. Here's an offer from our most loyal sponsors, Avalanche Ice Cream. They don't have any weird gimmicks going on this Halloween, just serving the cold stuff. Если чё, я отвечаю на все на тибись. They'll be giving out free Я даже больше скажу, я, anyone возможно, некоторые моменты не читаю. who does the monster mash. Yep, just right there in the store. Mash it up, get a free cone. Anyway, check it out. KRCT is proudly sponsored by Grimley's Auto Repairs. Grimley's Auto Repairs, Haven Springs' most trusted name in automotive service. Let's talk about Grimley's record. They've proudly served our community for the love of the game. Which game? The car game. The community game. Name a game. They love it. And that's why they're in this business. So if you or someone you love is a car, you owe it to yourself to check out Grimley's. Still got chores to do in the store. Так, ладно, что получается? Мне надо просто... ага. Угу. There. I like that he handwrote in a one with all the exclamation points. Сейчас поставлю какую-то песенку, вот такую как раз подходит. На этот раз, кстати, она быстрее все это делает. Да. Надеюсь, у меня не получится серия на 2 часа. Надо было 1,5 часа делать серию прошлую. Так, зачем мне это все смотреть? Это я все знаю и так. Я буду с обрезанием делать, чтобы просто не тратить время. Я просто сейчас по максимуму сокращу как могу. Ну, согласитесь, оно неинтересно. Ну, реально. То есть, просто на тибе сделали на 3 часа. У него какая-то депрессия. Осеннее обострение. Ну... Это она из-за расставания? Кто мне звонит? Не звоните, мне занят. Все получается, в данном заведении мне осталось просто убрать мусор. Я, конечно, тут что-то изучаю для себя, потому что вдруг сейчас надо там потом какие-то либо действия сделать. Опа, это отсылка, да, наверное, на первую часть. Подожди, или у нее весь прикол из-за событий первой части? Потому что только один моментик был. Один моментик был с первой частью связан, это Хлою нам показали, ну, прозвучало. Как бы и все. Больше такого ничего не было. Может, из-за того, что случилось? Может, она думает, что она умерла? Короче, непонятно. Оказывается, мусор был передо мной. Да, я буду так, короче, обрезать, и, ребят, ну, ничего личного.
Вы должны понимать. Mom? The whole town is rubble. It'll hit our house soon. I'm taking shelter, but I love you, okay? Mom! Mom! Подожди. Ну, короче, да, это событие за первой части, у него такой стресс. То, что город разрушен. It's just like any other day. Только подожди. Any other fucking day. Мать ее бросила, пошла прятаться. Gabe. Gabe's a great friend. More importantly, he's got booze. When I'm done here, I'll close up the DJ booth and call him. Ну, пошли закрывать. Кабинку типа... А, вот это, наверное, я понял. Окей, минус еще одна глава. Надо было так с самого начала делать и закончил бы быстрее. Все. Последний день остался. Listen, I want to drink until I can't feel feelings. Даже думаю, кстати, можно на последний день все поизучать. Либо нет. Короче, видите, если все скипать, то можно очень быстро пройти. Ну, короче, у него горе из-за событий с первой части. Какой-то сегодня день, какая-то дата, что произошло именно тогда. Его это взбесило. Ну, ее. А, может из-за того, что типа она знала Хлою, из-за этого она думает, что она мертвая. Ну, такое могло произойти. Но не произошло. Либо из-за чего-то другого. Она же собиралась бухнуть. Really glad we can hang out tonight. Like I said, this time of year for me, it's, well, you know. Yeah. Damn. Why am I such a downer? Come on. Let's see what monsters and trickery you have planned for Elamon to breeze past this week. You're on. I just need to do a few things to get set up. Okay, where were we? Мы бухать не идем, да? I believe Elamon was about to enter the secret treasure chamber. Damn right. Зачем она пытается играть, если ей не до этого сейчас? Ну пусть погрузит и все. We playing or not? Shh, Wells is coming. Penis! I think Chloe and Rachel are playing their own game. No. No. Pass me the nerd dice. The what? Pass me the D20, D10, and D4, please. Sure thing. I'm gonna bash this Hydra's head in with its other. Получается, она знала и Рэйчел еще. Подожди, Майк это с первой части или что? Everything okay? Just some memories. Good memory or bad memory? Is there a difference? I know what you mean. Sometimes the most painful memories are from before all this shit went down. I wasted so much time being jealous of Chloe and Rachel. Whatever they had, I thought it was perfect. And now? Just angry. Like there's a piece inside of me that wants to scream until I run out of breath. Mostly I'm angry at myself. Why do I deserve to be here when all of them don't? You ever talk to Chloe? No, I hear she's off the radar like me. The two wandering weirdos. Look, Steph, what you're feeling... I'm fine. Come on, let's keep playing. Haven't gotten much use out of the screen in our virtual campaign. But
the courageous and heroic warrior. Elamon. This thing grows more every session. My comp-sci professor called that scope creep. If I died tomorrow, this notebook would be the most comprehensive and confusing record of my life. I need to check my notes. Hey, take your time. Fuck. Ну, короче, я не знаю, зачем она себя обвиняет. This storm is biblical. Скорее всего, она знает, что Why hasn't Рэйчел... Trent called back yet? Рэйчел, точнее, она мертва. From your mom? Ну, а Хлоя исчезла. She'll be fine. My house is safe. Короче, странно, нет, You know не what isn't, пресняк. though? Your position. You're surrounded by enchanted skeletons, and your HP is fucked. Now roll. Да, походу серия будет 1,5 часа идти где-то. Fuck. I'm sorry. This was a bad idea. It's cool. We can stop. Yeah. No. I don't know. How do you deal with the thoughts that won't go away? What do you mean? You know, about Drew at the end? Кто это такой? Oh, like picturing my brother being crushed to death by cinder blocks. Wondering if it hurt? Подожди, так это чел с первой части, нет? А Дрю это его брат старший, задира, качок. I just accept them now. It's like a song that gets stuck in your head. Мы, получается, Whether еще you like it or not, so за Макс, когда играли, нет? Это не они? А, он, получается, умер, логично, город же разрушен. Running into the basement, grabbing her rosary beads, screaming in fear. It's always a little different each time. the differences are the fucking worst. But maybe talking about it helps. Yeah. Maybe. You know we don't have to keep playing. Let's try. Если он сказал давай не играть, то давай не играть. Let's see what horrible surprises are in store for you in the next room. Bring it on. Сейчас опять какие-то воспоминания. А как он выжил, кстати, подожди. Minus 5 HP. Если Дрю мертв. Come on. How is your GMing even more devious from Seattle? Must be the rain. Hey, listen. You know next week is the... Well, it's the thing. 1 year. I was thinking... Why don't you come? It'll be... Well, you know... It'll be fucking horrible, but... Maybe a little less horrible if we're both there? Yeah. That sounds good. Было бы топ, если Стеф была бы в первой части. I said we could stop. No, I mean, why are you doing this? I ghosted you. А может она, кстати, была в первой части. Не помню. That's how it works. But you didn't. Why? What do you think? Maybe you just can't let go of high school. I'm your human time capsule back to the good old days. А может она реально была в первой части, я ее не помню. Может из-за этого и DLC сделали про нее. I've taken a lot of shit from you over the years, but this... I need you. That's why I keep coming back. In high school, I didn't know who I was without being Steph's best friend. And now when we hang out, it feels like I'm bringing that part of myself back from the dead. I need you because I'm not strong enough to be my real self without you in my life. That's it. It's pretty fucking dumb of me, huh?
depending on a flaky lesbian punk nerd. Yeah. That's pretty dumb. It's not just you. If it makes you feel any better. I do this shit to everyone. It doesn't. But continue. Ever since Arcadia Bay, it's like the moment I start to care about someone or someplace, that's it. It's a matter of time before I find something wrong. And I'm out. Maybe that's okay. Maybe being a wandering weirdo is your destiny. Like Elamon, adventure will always find you. I never thought of it that way. Hey, that's why I'm here. I don't deserve you as a best friend. But I promise I'll do better. Because the truth is, I need you too. Он по любасу шпагу точит на меня. Now will you quit stalling and take your damn turn? Just because Elamon's totally screwed doesn't mean you get to distract me all night. He is? I think you're forgetting about the protection amulet I got off that Cyclops last session. I don't forget anything, and don't think I don't have any Halloween surprises planned for you. Ooh, spooky. Ну, короче, узнали, из-за чего депрессуха была. Это получается... Вся ссылка была на первую часть, да? Как обычно. Все, ребята, последний день начался. И мы закончим данную игру. Новый год. I gotta say though, if you haven't tried spending New Year's Eve locked in a small room talking to yourself, I highly recommend it. Honestly. I might do this every year. Hey there, you're live on KRCT and I'm not alone in the universe. Who's this? Hey, it's Gabe. It's everyone's favorite bartender. So, what are your resolutions and how many have you already broken? Yeah, I was actually hoping to get your take on one of them. Great. Let me throw in a song and then call you. No, I meant... I called the show so I could talk to the psychic. Oh. All right. What's on your mind? There's someone in my family who might be totally alone right now. А, это про Алекс. I've been thinking of reaching out to her. The thing is, it's been 7 years, and all that time I never got in touch. Why didn't you? Because I didn't have anything to offer her. That's been my excuse for ages. No, look, the truth is, I'm terrified of talking to her. I don't know what she's been through. I don't even know if she's okay. I'm freaking out that she hates me, and honestly, I bet I could handle that if I knew it was coming. So, I'm calling you to ask. What's gonna happen if I contact her? What's she gonna say? You know I'm not actually psychic, right? Shh, don't ruin it. Ну, я на самом деле-то не знаю. Я ж не знаю их не первый разговор. Но, судячи по характеру Алекс, она такая добрая. Любого простит. You might not like what I'm seeing. Really? What would be tough for Gabe, but in a good way. Ему подходит то и то, если чё. She's surprised but really glad to hear from you. You start catching up, and at first it's wonderful. But the more you hear about her life,
and what she's been doing these past 7 years, the guiltier you feel. You stop really listening to her. You're too busy blaming yourself for every little thing she talks about. Yeah. But then, you remember what a psychic on the radio once told you. You can't make the guilt go away. Stop trying. So you focus on her needs instead of yours, and you quickly realize she doesn't give a crap about how you feel. She cares about what you do. You decide to step up and act like the big brother you should have been. You make sure talking to you is a good part of her day. You give her advice when she wants it, and shut up when she doesn't. You talk about her future, find a place for her in your life here. And one day, you look at her in her hiking boots and Colorado sweatshirt, laughing at something you did. And you realize you completely forgot to feel guilty. Thanks. Thank you for calling. How's the station? You lonely over there? Honestly, no. Things are pretty great. Депрессуха ушла и все. Then I'll see you. А я думал, на этом все. Songs, take calls. Обидно, что это не все, конечно. Ну давай, что там? Как обычно, быстренько все делаем. Hey, we've got a returning sponsor today. Я заодно сейчас посмотрю, сколько примерно осталось, чтобы понимать. Since 2005, before some of my listeners were even born. And if you're one of them, remember, only cool kids stay up late and listen to local radio. Grimley's is opened on every major winter holiday. So if you crashed your car head-on into Comet, Cupid... Короче, где-то еще, я думаю, за 30 минут можно справиться. That's Grimley's Auto Repair. Если все примерно поскипать, то можно все скипнуть. What did you leave out there for me? Так, ага. Так, ладно. Ничего интересного. Итан зачем-то мне пишет, малолетний извращенец. Короче, ясно. Ни хера не хочу. Так. Задумчивая женщина. Она умрет все равно скоро. Ля, зефир. Берем. Скипнем женщину. Почему никто меня не лайкает? Никто в ответ не лайкнул. Никому я не нужна. Понятно, как обычно. Ладно, погнали дальше рекламку делать. Сейчас быстренько это сделаем, все. Christmas tree, throw a light up 2019 sign on your lawn. Who cares what your neighbors think? And as we ready those New Year's resolutions, Spam's is your one-stop shop for healthy foods that you know you should be eating, but don't because they taste like cardboard. Happy New Year from Spam's. KRCT is brought to you by the Black Lantern, where at this very moment, there's a New Year's rager brewing. You still have time to win one of the raffle prizes. Ну, короче, смотри, я уже могу, как бы сказать, полностью насчет данного DLC. Как я сказал, это тоже полный кал. Но... Сайты знакомства интересно, это угарчик. Прикольно, кстати, отвечать на сообщения. Не знаю, почему они не добавили...
в основной сюжет. Отвечать на звонки тоже прикольно. Небольшие отсылки, ну, такое себе, если честно. Ну и я рад, что я ни с кем не встречаюсь. Лично. Из знакомых лиц уже. Чисто в сообщениях. Ну так стань им и обеспечь потом жизнь бабушки. Honestly, the more I've learned about the industry, the more I question if it's really something for me. So what do I do? Return the camera and just roll over her feelings with the truck? I will consult the cosmos. Putting it to good use. You start a video blog and kick it off by interviewing the person who made it all possible. Grandma would actually love that. She tells you all about her childhood, which is already interesting enough. But it's her sweet demeanor yet shockingly salty language that makes it go viral. Soon, you forget all about the pressure you put on yourself to be a filmmaker. And you just have fun making stuff. And you start to think, maybe Grandma knew exactly what she was doing when she bought it for you. Duh, of course. Right. I've just gotta use it. Такие дефолтные как бы ответы, но люди до них не додумываются никогда. Так, что получается? Ответить на 2 звонка, еще один звонок, да? Ну, давай тогда ждем звонок. Сейчас вырублю песню какую-то. А ну-ка, что тут еще есть? Давай вот это. Я думаю, сейчас плюс-минус успею. Ждем просто звоночек, отвечаем. И все. Желательно, чтобы мне сейчас набрали. Можно пошутить как раз. It is New Year's Eve, Kindhaven listeners, and that means partying, smooching at midnight, and resolutions. Бля, кидай эти динозавры, это, конечно, так смешно. Меня они так забавляют, если честно. Так, никто меня не наберет, да? Ну, выходим пока что. Вот эти переходы божественные, конечно. Так, ладно, пошли. У меня там подарок какой-то. Конвертик. А что мне надо здесь делать? А, это в общем, окей. Меня, кстати, так и никто не лайкнул. Твари. A fucking scavenger hunt on New Year's Eve. My friends are... Я сначала не так прочитал, если чё. Так, окей. Ну, ждем звонок, да? Конечно, можно все поизучать. А надо ли оно? А, видишь, я первую фигню сделал. Так, окей. Разгадать подсказки. Так, ну задачи я сейчас выполню. Так, футбол это чисто дополнительно. Послушать последнюю песню. То есть, скорее всего, мою песню, да, послушать. Так, ну погнали, быстро сделаем. А где моя песня? Не понимаю. А где настольный футбол? Но я все равно жду звонка, мне надо что-то делать. I did a bunch of work on my song. Там, кстати, какой-то счет 80-72. Если мне не показалось. Короче, ясно. Какой-то гамну.
My little idea has grown up into a whole ass song. Maybe I should share it with someone. На радио ставлю. Hey, Заодно я RTG сейчас listeners, полностью... got a special treat for you. Here's a world premiere by a talented up-and-comer. Слушаюсь в эту Might just be песню. finally getting her shit Все равно буду все изучать. Она так и так будет играть. Let me know what you think. А за это мне точно не должны дать АП. Потому что это моя песня. Да. Мини-релакс. Ну, кстати, для Нового года, наверное, подходит. Это моя песня? Вы уверены? All right, it's on. Where's this next clue? Так, подожди. Настольный футбол. The latest game. Я вообще проигрываю. Definitely a worthy match to Ну close все, the смотри, game. сейчас заметки я выполню. Сейчас сыграем последнюю игру. Look, your И fundamentals как are бы solid, все. but your trash talk needs some serious improvement. As of this moment, Кто ставит мяч, you are а потом его future забирает. Gabe Chen's Trash Talk University. Да давай откисать, чувачок. Мы с тобой играем 1 на 1, ты меня не выиграешь никогда. Okay, Professor. Тебе чудом везет, что у меня бот слабый. Lesson one. Вот и все, в очко лови. Ну что за херня? Вот я не понимаю, как они тут играют. Эта физика меня поражает. Be ruthless. Use their insecurities Я не against понимаю, короче. Ах ты ж мразь. Опа. Hey Gabe, how do you spell insecurities? I know how to Не знаю, что я в итоге выбираю, потом почитаю во время записи. У меня сложный матч. Напряженный. Man, shut up. Okay, let's move on to lesson Ну, 2. кстати, я реально ясновидящий. Я могу вам будущее предсказать, то, что Гейб умрет. You gotta flex your Майк останется muscles. без друзей, без лучшего Really друга. just Ой, не Майк, а Райан. guitar solo right in their stupid face, you know? И получается... Без отца тоже, кстати. Oh. Но я что-то успел ответить. Thanks for the lesson, Professor. How'd I do? I've taught you all. Все, осталось ответить на один звонок и разгадать загадку какую-то. Should all the Не знаю какую, и все. И мы закончим на этом как бы серию. Я, кстати, ни одного не получил этого достижения вообще. Карты, изучить воспоминания. Suddenly, a voice bellows out from the abyss. It erupts through the volcano, shaking the walls and the lava below. Ну, я помню мини-игру. Мы в первой части вроде бы за Хою играли. Again. Durgaron? You brought back fucking Durgaron? Hello, old friend. Prepare to die. Ну, все получается. Только я не понимаю, какие подсказки мне надо разгадать вообще. Well, KRCT is officially got Ладно, погнали. logo. Я сейчас By yours добью. truly. Happy New Да не Year. то, Pro уйди. Melody T27. Gotta keep the new hires in check. If we Короче, ладно, ever погнали. get new hires. Доделаем как бы нашу работу. Только я не понимаю, какие загадки надо разгадать. Getting pretty mushy, even for Gabe. Ну, короче, нашел вторую подсказку. Так, нас свело вместе. А что нас свело вместе? Музыка, наверное. Радиовышка. Я че, ебу, что нас свело вместе? Typical Ryan, making triple sure I get it. О, мне пишут, но я почти разгадал загадку. Я бегу. Отвечаю на последний звонок, и сейчас, да, разгадываю загадку, и, по сути, должно закончиться на этом. Hey, you're on with Steph. Hello, Stephanie. Is this Ducky? Indeed it is. I'm calling with an inquiry about the future. Старый пердун. I'm seriously flattered. I'm inquiring about my gentleman's mortality wager. You made a death bet with someone? Many years ago, my friends and I buried a chest of some value deep in the Nevada desert. We agreed that the last of us to remain alive would win the right to dig up that chest and claim its contents.
It's a common arrangement, although it's admittedly fallen out of favor and legality. You may know it as a tontine. How many of you are left? 3 plus me equals 4. For now. I'll consult the fates and be right back. So glad this is up to the D20 and not me. $17. Go Ducky. So, Ducky's tontine. Ducky, I'm back. Prognosticate away. Happily or sadly, your friends all continue to live this year, so you don't win your tontine. You're certain? They're really old. I mean, I guess you could still go and kill them? Опа, отсылочка. Call John Wick or whatever? I would never dream of it. As a gentleman and a friend. Also, murder voids the terms of the tontine. Seems like Это, наверное, самая главная причина. But thinking about your friend's death so much causes you to remember why you were friends with them in the first place. You decide to visit each of them over the year and have a great time reconnecting on a totally tontine-free level. If I cannot be rich in gold, I will be rich in friendship. Thanks for calling, Ducky. Все получается. Осталось разгадать загадку. Damn, Mikey. When did you turn into such a grown-up? Да, локация, короче, с первой части, похоже. Бля, подожди! Да ну, прикинь, только сейчас дошло. Это ж та девчонка, что рядом с ним сидела тогда, когда я с Хлоей, получается, играл за Хлою. Не помню, за Макс я их встречал или нет, это Стеф-то. Ебать. Ха. Прикинь, только сейчас дошло, когда я уже заканчиваю DLC. Она с первой части была пиздючкой той. И я помню, за Хлой я подошел, я играл с ними. И все. Больше я вроде не встречал их. И тут они выросли. Боже, ема! Прикинь, ну, извините меня. Это можно забыть, потому что это не прям уж такое и важное. Ну прикольно. Девочка с первой части выросла и стала лесбиянкой. Прикольно, вот это прикольно. Только сейчас допер, прикинь. После до как бы прохождения. С первой части была малой, и вот она уже большая. Понятно теперь все. Прикольно. Так, окей, осталась, наверное, еще одна, да, загадка? Так, ага. Поминал, что такое коммунатор вот этот, или как он там называется. А я почему сразу нельзя было это поднять? И скипнуть моментики. Да. На полке, это где-то здесь. Holy shit. This is rad. You wonderful bunch of absolute geeks. Alright. Think it's about time to crack open that champagne. Все получается. Так, а где шампанское? Вот оно. Все, пора закрывать данное DLC, да? Наверное. А он принес тебе свое вранье. Интересно, оно открыло. Ну, и если оно, конечно, до этого не было открытым. Ну все, сейчас одни кассены, да? Короче, геморрой. Ну, кстати, немножко меньше получилось, чем обычно. Можно ускорить было этот процесс, на самом-то деле, еще первой серии. Я бы прошел намного быстрее бы. Если бы не изучал весь этот хлам. Все получается. Конец 4-го дня.
Ну, для нас. И, наверное, мы должны увидеть Алекс, да? И начнется сюжет. Да, я уже вижу Райана Гандона. Валькирия на том месте. Да, все, сейчас Алекс должна войти. И так мы должны увидеть наше будущее с ней. Получается. Ну, короче, такой себе DLC на самом-то деле. Можно было пройти быстрее. Вот в этом я огорчен. Ничего интересного. Не, ну окей. Соцсети, ну, знакомство. Прикольно. Только под конец меня все игнорить начали. Отвечать, кстати, на сообщения тоже прикольно было. Я не знаю, почему они не придумали это еще в третьей части основного сюжета. Отвечать на замки тоже вроде прикольно. Только вот это пропаганды в большом случае было здесь. И еще, кстати, прикольный факт, что я для себя понял. Ну, тут небольшие отсылки были. Но я понял для себя то, что вот вся отсылка на первую часть. Это то, что это та девочка маленькая, где мы подходили еще играя за Хлою. Ты прикинь? Только под конец финала DLC я осознал это. Под конец DLC только осознал, что это та малявка. Даже интересно, кстати, увидеть тот момент, и интересно, что я вообще про нее говорил. Мне интересно, я что-то говорил про нее? Да, наверное, что-то говорил. Только под самый конец я осознал, что это малявка с первой части. Боже. Но я первую часть давно проходил тоже. Неудивительно, что я не запомнил. Но я осознал главное. Ребята, главное, что я вспомнил. Неважно когда, но я вспомнил. Ну вот она. Неинтересный персонаж. Дальше они даже не знают, что их ждет. Именно, их ждет скукака. И на этом заканчивается наше приключение в этой говно игре. Так, ладно, что-то будет интересное вообще? Какие-то фоточки. Окей, а что-то еще интереснее, я понял, скип. Да, игру можно было пройти намного быстрее, если первую бы серию я бы скипал. Намного быстрее можно было пройти, намного. Короче, охереть, даже в конце нам не показали выборы. Нахера тогда это все делать, я не знаю. DLC говно, но получше, чем во второй части, и получше, чем DLC за Макс, наверное. То есть я не говорю про Хлою, я говорю именно за Макс. Там DLC было, где они пиздюки были с Хлоей. Вроде бы. Короче, такое себе, но прикольно, я говорю. Я уже говорил это миллион раз, прикольно сайт знакомства. Прикольно отвечать на звонки было. Какие-никакие маленькие, как бы, намеки, ну, воспоминания на первую часть. Плюс самый большой для меня факт, это то, что это малявка с первой части. Прикиньте. Теперь понятно, что она мне понравилась. Хотя она как бы ничем не вызывает, но теперь я понял. Только зачем-то из нее сделали лесбиянку. Ну, вот и все. Хотя, если она равнялась на Рэйчел и Хлою, понятно, почему она такой стала. Все. То есть меня этот больше факт поразил, то что это малявка с первой части. Вот это меня обрадовало, все. И только под конец я понял. Но главное, что я понял. Реально. Там куча отсылочек было небольших, но я допер до них, слава богу. Но не сразу. Мне не понравилась полностью игра. Надеюсь, четвертая часть будет интереснее. Да и по сути все. Там же возвращается Макс. Не знаю, будет ли там Стеф. Ну, увидим. Тоже и все, ребята. Вот такой на хорошей ноте. То, что я вспомнил, кто такая Стеф. Все, мы заканчиваем проходить это говно. Воспринимайте мои слова как хотите, для меня это говно. Это остается фактом. Они налажали здесь, все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на ТикТок. Увидимся уже в новой игре. Всем спасибо и всем пока.